president was very impressed with the defense capabilities here and wanted to make it clear to Israeli leaders that our support for those defense capabilities going forward will not waver. ג'ון קירבי, בכיר במועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית, ליווה אמש את הנשיא האמריקני כשזה הגיע לראות את מערכות ההגנה של ישראל בשדה התעופה בן גוריון. בריאיון מיוחד לכאן חדשות הוא מבהיר לנו, אנחנו נסייע לפיתוח אותן מערכות. So President Biden was enthusiastic about the missile defense systems? The president was very excited to see the Iron Dome technology, but also understand better how these systems are protecting the people of Israel. Because I don't need to tell you, Israel is under threat every single day, and the United States remains deeply committed to helping Israel defend itself. גם בכל הקשור למערכת ההגנה האזורית שישראל מנסה לקדם, מבהיר קירבי, אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה. And we're continuing to have discussions with nations here in the Middle East region about what the possibilities are for a more robust and integrated air defense. And it's indicative, the very realization by countries here in the region that Iran poses an increasing threat, particularly in the case of their ballistic missile capabilities. רגע לפני שהמשכנו לדבר על האיומים האזוריים, ניסינו לשאול את קירבי על ישראל וסעודיה. קירבי מאותת שכדאי להמתין עוד כמה שעות עד שהנשיא ביידן יגיע לערב הסעודית, משם כנראה תגיע הבשורה. Do you see any chance of Israeli-Saudi normalization soon? Well, I don't want to get ahead of the talks in Jeddah. I think it's notable that the president will be the first U.S. president to fly nonstop from here in Israel right to Jeddah. That's not insignificant, and that speaks to a deeper integration between Israel and Israel's neighbors. We certainly want to see normalization, but that's going to take some time. הסוגיה האיראנית תפסה חלק ניכר מהשיחות בין הנשיא ביידן לראש הממשלה לפיד, אבל גם קירבי, כמו הבוס שלו, מבהיר שכרגע הם מעדיפים דיפלומטיה. President Biden believes that diplomacy is the best option to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. If these talks fail, is the US willing to say what's next? I don't want to get into hypotheticals. We still believe diplomacy is the best path forward here, and that we want to see Iran in compliance with the JCPOA. בעוד המתווך האמריקני עמוס הורשטיין מנסה לתווך בין ישראל ללבנון כדי להגיע לפתרון בסוגיית הגבול הימי ומרבצי הגז, רגע אחרי שיגור הכטב"מים לעבר אסדת כריש, חסן נסראללה המשיך אמש באיומיו. إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية نحن لن نقف فقط في وجه كريش. هلأ ثابت أيام تموز سجلوا المعادلة الجديدة كريش وما بعد كريش وما بعد كريش. Does the Hezbollah pose a threat to the maritime border talks? We obviously want to see these talks continue, and we want to see the maritime threats stop. And we've been nothing but clear about that, and we'll continue to have dialogue to the degree that we can to see that these talks continue. We, of course, want to see these talks succeed. What we really want to see is, and the President talked about this today, is the deeper integration of Israel into the region.